Greetings. In this video one, we are going to discuss the topic from advanced accountancy. The subtopic is partnership accounts. In business, if more than one person joins together to execute the business activity, either by investing their money as capital or contributing their efficiency related to the business, will win in future. At this juncture, it is essential to us to understand when two or more persons joining together to perform a business is the base of joint activity will be called as the partnership. The books of accounts to be maintained in partnership business is having its own importance in general as well as for the taxation purpose. So now we must be capable to know what is partnership. This video will illustrate you with the basic concepts related to partnership accounts. Normally, when two or more persons joins together to business, it is highly essential, even though those persons maybe have some blood relation or close proximity that indicates their thick friendship or anything. Before the law, it is essential to execute a contract in writing, and the same should be signed with the set of agreements applicable to the contract. This contract is said to be the partnership deed in partnership accounts. In India, the partnership was recognized even before the independence, and before the independence, the law related to partnership business was executed and implemented by the name of the Indian Partnership Act 1932. The Act came into force with effect from 1st October of 1932. Prior to enactment of the aforesaid Partnership Act, the partnership business used to be governed by the Indian Contract Act 1872. For the sake of the partnership business, the topic partnership has been taken out from the Indian Contract Act and a separate act was formed in 1932. According to the general ethics of the business, if it is done as partnership, it is not compulsory to register the partnership business activity in India, but to avoid the future problems related to the business that may create chaos among the partners, it is better to hold the partnership deed for the smooth functioning of the business activity and to solve the future problems that may arise. If
any problem arises in future, for that the partnership deed will consist the set of procedures and rules to be followed to mitigate the problem. So that even though it is not mandatory to register the partnership business, now in practice it is supposed to be compelled for getting registered. Okay, right. The need for a separate act for regulating the business is essential. That regulatory mechanism to regulate the partnership business is this Partnership Act 1932. Since partnership comes into existence as a result of an agreement between parties, the provision of the Indian Contract Act, except when they are inconsistent with the express provision of the Partnership Act, continue to apply to partnership firms. According to Section 4 of the Indian Partnership Act, a partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits and losses of a business carried on by all or any of them acting for all. What does it mean? A business which has been formed by two or more persons by investing their money or their efficiency in the business, that business cannot be controlled by all. Sometimes all the partners, all the persons, those who are in that business activity will share their responsibility for administration, or else either one or two persons from that group of partners will manage the business. Actually, we know that a term, joint venture, it is similar to partnership. In joint venture, two or more persons join together. They also contribute their capital, that is money as capital, and they also put their effort and business skills that they possess in that activity, and they will run the show, and they will share the profit, and they will disperse from that business activity. That is joint venture. You see, that joint venture is a short-term partnership. Likewise, the partnership is a long-term joint venture. But both are different. The set of books of accounts to be maintained in joint venture, even though to some extent it may be similar to partnership, but the partnership accounts is entirely different. In this partnership, a partnership is similar to a single proprietorship, except that in a single proprietorship one person is the owner, while in the partnership two or more persons shares the ownership. That's all. Each member of partnership is known as the partner. In joint venture, venturers, that is co-venturers. The number of partners is restricted to 10 in case of banking business and 20 in case of any other type of business. When the situation leads more than the 20 to join in the business, it will take a different form, and that may enter into the Companies Act. Okay. I have already told you that the persons involved in the joint venture are called as co-venturers, where the persons involved in this partnership are called partners, and that business is called as
partnership firm. Okay. Next, it is essential for us to know the kinds of partners involved in the partnership business. Basically, we can classify the partners into 6 types. That is 6 kinds. One is active partner, and second one is dormant or sleeping partner, and third one is nominal partner, and fourth one is partner in profit only, and fifth one is sub partner, and sixth one is partner by estoppel or holding out. At one thing, even though this partnership is derived and taken out from the Contract Act, but for this business, a valid partnership, the persons and its competencies of the business should be as specified in Section 10 of the Contract Act 1872. That is mandatory because a partnership deed is a contract having set of agreements and signed by the partners with that business name and everything that may be getting registered with the partnership registrars. Okay, and previously I told there are 6 types of partners: active partner, dormant or sleeping partner, nominal partner, partner in profit only, sub partner, partner by estoppel or holding out. Okay, who is an active partner? Partners, that is the persons, those who are actively engaged in the conduct of the business, are known as active or actual or ostensible, that is ostensible partners. An active partner is also known as the actual partner or ostensible partners. Okay, they will put both money and effort to run the show. Who is dormant or sleeping partner? That person does not take active part in the conduct of the business of the firm. Out of 365 days, either he may be coming to the business activity one day or he will never enter into the business. But he will be getting the share of profit or loss, whatever it may arise. He will never do any activity in the business, or he will contribute a little bit of activity. He is called as the dormant or sleeping, inactive that is. Who is a nominal partner? The nominal partner is one who lends his name to the partnership firm without any real interest in terms of investing money in the firm or sharing the profits. That is, he is a nominal partner. பெயரளவு கூட்டாளின்னு சொல்லி சொல்கிறது தமிழில். இந்த பெயரளவு கூட்டாளிங்கிறவர் எப்படின்னா, say for example, he may be a popular person in the society. He will have good reputation, that is goodwill, in the society. When he joins in that business, automatically, because of the goodwill possessed by that person, the business activity will be getting developed. It is not essential for him to invest money, or he will not take part of share from the profits. But it is dangerous. That position is dangerous. அவருக்கு அவர் பேரை வச்சு பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகும். அவர் பிஸ்னஸில் பெருசாக ஈடுபடவும் மாட்டார். லாபத்துலேயும் பங்கு கிடையாது. சப்போஸ் பிரச்சனை வந்துடுச்சு, பார்ட்னர்ஷிப் கன்சர்னுக்கு பிரச்சனை வந்துச்சுனாக்க அவரையும் அதில் இன்வால்வ் பண்ணி விட்டுருவாங்க.
That is the nature. Partners in profit only. இவங்க எப்படின்னா நாலாவது டைப்பாக இருக்கக்கூடியவங்க. That is, first one active partner, second one வந்து dormant partner, that is sleeping partner, third one nominal partner, fourth one partners in profit only. That person will not be ready to take the risk of loss from the business. இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, லாபம் வந்தால் லாபத்தில் பங்கு, நஷ்டம் என்னை என்ன செய்யக்கூடாது, பாதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒப்பந்தம் போட்டுருவாங்க. நஷ்டம் வந்தால் அவருக்கு சேராது, லாபம் மட்டும் வந்தால் நான் பணம் எவ்வளோனாலும் தரேன், நஷ்டம் வந்தால் என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது, லாபம் வந்தால் எனக்கு பங்கு உண்டு. தே ஆர் தி பார்ட்னர்ஸ் இன் ப்ராஃபிட் ஒன்லி. அண்ட் சப் பார்ட்னர், துணை கூட்டாளின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. Let us see what is that. When a partner agrees to share his share of profit in a partnership firm with an outsider, such an outsider is called a sub-partner. You see, when I am a partner in partnership business, in that partnership deed, I specifies that I will be sharing my share of profit with a person who is not directly connected to this business, and his name or her name is not involved in this partnership deed. But I am specifying that person's name in the deed. Then that person, even though he is not a direct partner, directly related to the partnership business, he will be getting a part of share from my share of profit. He is called a sub-partner and partner by estoppel or holding out. This kind of partner is not a real partner of the firm, but by words spoken or written or by conduct represents himself or knowingly permits himself to be represented to the partnership in a firm. This is like the வடிவேலு ஜோக். நம்மளே சொல்கிறோம்ல, ஃப்ரெண்டு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டோட பிஸ்னஸ் தான், நம்ம தான் அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம், பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி சொல்லிக்கலாம். When a group of persons joins together and do the partnership business, and that partnership business got good reputation in the society and it earns much more profit, அப்போது அதில் ஒரு பார்ட்னருடைய ஃப்ரெண்ட் என்ன செய்கிறாரு, அவரு கூட இருக்கிறாரு. அப்போ அவருடைய பிஸ்னஸுக்கு போகிறாரு, அங்கே போயிட்டு வராரு, வைக்கிறாரு. வெளியில் பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஓ, இவரும் கூட்டாளியாக இருப்பார் போல், பிஸ்னஸில் இருப்பார் போல தான் நினைப்பாங்க. பட் ஆக்சுவலாக அக்ரிமெண்ட்டில் அவர் இருக்க மாட்டார். அப்போ என்ன அப்படின்னாக்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் என்னவா மாறிடுறாரு, எந்த விதமான லீகல் மேட்டர் இன்வால்மெண்ட் இல்லாமலுமே பார்ட்னர்ன்ற பேர் எடுத்துறார், எஸ்டோப்பல். இதுதான் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த பார்ட்னர்ஸுடைய டைப்ஸ், ஆர் டைப்ஸ். ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் ஆரம்பிக்கணும்னா அதனுடைய எசென்ஷியல்ஸ் என்னென்ன? We must know what are the essentials of a partnership. There must be an agreement, first one. A partnership is created by agreement. Either it may be expressed, that is direct, or written, or implied between the partners. Mostly, to certain cases, it may be an implied contract, but 99% it will be an express contract. Okay, that is, எல்லா பார்ட்னரும் நேராக உட்காந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருந்து எழுதி கையெழுத்து போடுறது, அதில் எல்லா விஷயத்தையும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிடுறது. அந்த உடன்படிக்கைகள் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த உடன்படிக்கைகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும். எப்போ அது ஒப்பந்தமாக மாறும்? கூட்டாண்மை ஒப்பந்தமாக மாறும், கூட்டாண்மை ஒப்பந்த பத்திரமாக மாறும். தட் இஸ் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் அப்படின்னாக்க, ஆஃப்டர் getting signed in that contract, having set of agreements by all the partners. அடுத்தது பிஸ்னஸ். இது கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதில் சொல்லக்கூடிய விஷயந்தான். இட் இஸ் கிரியேட்டட் இன் ஆர்டர் டு ரன் எ லாஃபுல் பிஸ்னஸ். சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழிலுக்காக அது இருக்க வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும், உடன்படிக்கை இருக்க வேண்டும். செகண்ட் வந்து பிஸ்னஸ்ங்கிறது லாஃபுல் பிஸ்னஸாக இருக்கணும். இட் ஷுட் பி ரெக்கக்னைஸ்டு பை தி லா. தேர்ட் ஒன் பர்சன்ஸ், மினிமம் 2 persons, maximum 20 persons in case of other business,
10% in case of banking business. இதுதான். அப்போ அங்கே பர்சன்ஸ், அந்த பர்சன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னாக்க ஆஸ் பர் தி கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் he must hold the capacity, அதான் முக்கியம், capacity of the parties involved in the partnership. தகுதி நிலை இருக்க வேண்டும். 18 வயசுக்கு குறைவாக இருந்தால் கூட we can admit a minor as a partner, but ஒரு கிரிமினல், ஒரு ஏலியன் கண்ட்ரி, அதாவது நம்ம எதிரி நாட்டினுடைய பிரஜை, அண்ட் தென் த பர்சன் ஹூ இஸ் convicted by the court of law, any law, அந்த தண்டனை காலம் முடிந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் போன பிறகு தான் அவங்களை என்ன செய்ய முடியும், நம்ம சேர்க்க முடியும். இதுதான் தகுதி நிலை. அதே மாதிரி எ பர்சன் ஹேவிங் அன்சவுண்ட் மைண்ட், அவங்கள நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, சேர்க்க முடியாது. அதுதான் இங்கே பார்ட்டிஸ் பர்சன்ஸில் சொல்லக்கூடியது. அண்ட் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் இன் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ், ப்ராஃபிட் ஷேரிங்கிறது கம்பல்சரியாக சொல்லி ஆகணும். த பிஸ்னஸ் இஸ் pursued to earn profits. அப்போது அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் பார்ட்னருக்கு இடையில் ஷேர் ஆகணும். அது அவங்க என்ன விகிதத்தில் சொல்கிறாங்களோ அந்த விகிதத்தில் என்ன செஞ்சணும் அப்படின்னாக்க ஷேர் பண்ணிக்கிடணும். இல்லைன்னா நார்மலாக ஷேர் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்க கேபிட்டல் ரேஷியோவுக்கு போயிடுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம். அப்போது ஒன்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸில் பார்ட்னராக மாறியாச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய டியூட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் என்னென்னங்கிறதை அவங்க என்ன செஞ்சுக்கணும்னாக்க தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னாக்க சரியாக பிஸ்னஸை ரன் பண்ண முடியுன்ற விஷயத்தை நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போது என்ன செய்கிறோம்னாக்க இந்த டியூட்டிஸ் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ், ரைட்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ், இதையெல்லாம் நீங்கள் என்ன செஞ்சிடணும் அப்படின்னாக்க யூ மஸ்ட் கோ த்ரூ த டெக்ஸ்ட் புக் ப்ரிஸ்கிரைப்டு பை யுவர் டீச்சர் அண்ட் யூ கோ த்ரூ தட். ஒன்றும் பெரிய விஷயங்கள் கிடையாது, அதில் ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயங்களாக எதுவுமே இருக்காது. சொல்கிறது புரியுதுங்களா? சிம்பிளாக தான் இருக்கும். பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த மட்டும் என்னென்ன மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா தெரிஞ்சுக்கணும். அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்க அக்கௌண்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது இட் மே பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ப்ரிப்பேர் தி பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸ். இதில் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும்னாக்க பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். மூலதன கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க. தட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் மே பி பேஸ்ட் ஆன் either fixed capital account or fluctuating capital account. Capital account means initial investment, additional investment as capital. In addition to that, all the adjustments related to the partners enters into the capital account. It becomes as a fluctuating capital account. If there is a separate account with the name of current account is maintained, where except the transaction related to initial capital and additional capital, these two items, that is initial capital and additional capital, will be entered in one account, that is capital account. When all other business related adjustments appears in that same account, it is fluctuating. If it does not appear and it appears in a separate account with the name of current account, will be the fixed capital method. And there is a chance to give loan by the partners to their business activity. In this situation, a separate loan account may be maintained. Loan account may be maintained in the partnership accounts. மோஸ்ட்லி தே வில் பி மெயின்டைனிங். அதை நம்ம பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களான்னு சந்தேகிக்கலாம் வேணாம். அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னாக்க மெயின்டைன் பண்ண தான் செய்வாங்க. அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது, அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி தான் வருவாங்க. அடுத்தது நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னாக்க இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்டில் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எப்படி போடுறது, ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டலோ ஃபிக்ஸட் கேபிட்டலோ வாட் ஆர் த என்ட்ரிஸ்
involved in that account அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, in capital account there is a chance to enter the interest on capital and there is a chance to enter the drawings, interest on drawings, partners salary, and then commission to partners, and then finally the share or the profit or loss share. இவையெல்லாம் ஒரே அக்கௌண்ட்டில் வந்தது அப்படின்னா அது ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல். ஆரம்ப மூலதனம், இடையில் அறிமுகப்படுத்திய மூலதனம், இது மட்டும் வந்து மற்ற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் நடப்பு கணக்குன்னு சொல்லக்கூடிய கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்துச்சுனாக்க இட் இஸ் செட் டு பி தி ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இல்லையா? இது போக ஆஃப்டர் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ரெகுலர் அக்கௌண்ட்ஸ் there may be a chance of missing of entries in that profit and loss account, for which we may be in a situation to prepare P&L appropriation account for that. Okay, the profit or losses of the partnership are divisible equally or in any other manner agreed upon by the partners. In case of partnership accounting, it is usual that adjustments relating to the interest on capital, interest on drawings, salary, commission, share of profits to be made through the profit and loss account. அங்கேயும் நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம்னாக்க ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு தான் நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம், கணக்கில் கொண்டு வந்திருப்போம் இல்லையா? போட்டு ஃபைனலி we will be arriving the level of net profit or loss. அப்போது இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் என்ன செய்கிறோம், ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், பண்ணி முடிச்சாச்சு. அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னாக்க தட் இஸ் P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்ன்ற நேமில் சொல்கிறோம். த ப்ராஃபிட் டிஸ்க்ளோஸ்டு பை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் and the adjustment entries related to the partners are made through this account. You see, தெளிவாக சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. யூஸ்வலாக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, லாஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிட்டோம். சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அங்கே கேரி அவுட் பண்ண முடியல, அதுக்கப்புறம் பண்ணுற மாதிரி வருதுன்னா, ஃபார் திஸ் சிச்சுவேஷன் we will be preparing the profit and loss appropriation account. அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரிஸ் சில இதை போட வேண்டியிருக்கும். போட்டுட்டு அதில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ that may be transferred to the partners capital account or current account. Okay, when it is fixed capital account, we will be showing that adjustments, final adjustments related to the partners share or anything else will be shown in the current account. If it is fluctuating capital method, all the entries including capital invested initially and the interest on capital and everything will be shown in the partners capital account. That is fluctuating capital method. Okay, இதுக்கு நம்மளுக்கு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்லாம் பாஸ் பண்ணுவோம். ஜேர்னல் என்ட்ரி தான் உங்களுக்கு தெரியுமே, பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் தெரிஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக we can pass journal entries. If for the purpose of entering the interest on capital of the partners, என்ன பண்ணுவோம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். பார்ட்னர்ஸுடைய மூலதன கணக்கில் வரதானே வைப்போம், அது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டோ. பார்ட்னர்ஸுக்கு லாபம் தரக்கூடிய மேட்டர்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டோ கரண்ட் அக்கௌண்ட்லேயே வர வைப்போம். என்ன பேரில் அதை வச்சுக்கிறோமோ அதை பற்று வைப்போம். தட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆர் பார்ட்னர்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் இது வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகும். பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட். இது பார்ட்னருக்கு செலவு, பார்ட்னர் கையை விட்டு வெளியே போகிறதுனால பற்று வைக்கிறோம். சரிங்களா? ஃபார் பார்ட்னர்ஸ் சேலரி ஆர் கமிஷன், பார்ட்னருக்கு வரவு. பிஸ்னஸுக்கு செலவு அது வேறு விஷயம். ஏன்னா ஆஸ் லைக் ஆஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அதில் சொன்ன மாதிரி செப்பரேட் லீகல் என்டைட்டின்ற மாதிரி பார்ட்னர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்ம். ஈவன் தோ தே ஆர் தி ஓனர்ஸ், ஃபர்ம் வேறு பார்ட்னர்ஸ் வேறு. ஃபேர்முக்கு ஆதாயம் தரக்கூடியது பார்ட்னருக்கு செலவாக இருக்கலாம், பார்ட்னருக்கு ஆதாயம் தரக்கூடியது ஃபேர்முக்கு செலவாக இருக்கலாம். அதுதான் இங்கே ஃபார் பார்ட்னர் சேலரி ஆர் கமிஷன்னா பார்ட்னர் சேலரி ஆர் கமிஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆர் பார்ட்னர்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட். இதுதான் நம்ம பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஜேர்னல். அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பார்ட்னர்ஸ் லோன். பார்ட்னர் லோன் கொடுத்துருக்காரு பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு, அதுக்கு வட்டி. பிஸ்னஸுக்கு செலவு, பார்ட்னருக்கு என்னது ஆதாயம். அப்போ என்ன செய்வோம், வரவுதான் வைப்போம்.
இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு பார்ட்னர்ஸ் லோன் அக்கௌண்ட். எந்த பார்ட்னர் கொடுத்துருக்காரோ அவருடைய லோன் அக்கௌண்ட்டில் வர வச்சுருவோம். சொல்கிறது புரியுதுங்களா? அடுத்தது நெட் ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா, லாபம் வந்ததுன்னா அதை பிரிக்கிறோம் இல்லையா? லாபம் வந்தால் பார்ட்னருக்கு ஆதாயம் வரவு பக்கத்தில் வரப்போகுது. ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட். இன் கேஸ் ஆஃப் லாஸ் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட். ஓகே, இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கேல்குலேஷன்ஸ் என்ன செய்வோம்னாக்கா நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியிருக்கு. தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கேல்குலேஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். இது நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்த்தா, ஏன்னா சின்ஸ் யூ பிலாங்ஸ் டு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், இட் இஸ் நாட் எசென்ஷியல் டு மீ டு டீச் யூ தட் மேட்டர்ஸ். யூ ப்ளீஸ் take your textbook prescribed by the board of studies of your university. அதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ஆரம்பத்தில் ட்ராயிங்ஸ் எடுக்கும் பொழுது அதுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன், ஒவ்வொரு மாதம் ஆரம்பத்துலேயோ இல்லை ஒவ்வொரு மாதம் மிடில்லையோ இல்லை ஒவ்வொரு மாத கடைசிலேயோ, அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஆரம்பத்தில் போட்டதுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், இடையில் போட்டால் அதுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், அந்த வருஷ கடைசியில் மூலதனம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டால் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோங்க அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன செஞ்சுருங்க அப்படின்னாக்க, புரியல அப்படின்னாக்க அதுக்கு செப்பரேட் வீடியோ நான் போடுறேன். ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க்கிங்ஸோடு போட்டு ஒயிட் போர்டை வச்சு நான் என்ன செய்வேன்னாக்க, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ சிம்பிள் மேட்டர்ஸ். அது யூஜி லெவலுக்கு பொருந்தும், உங்களுக்கு பொருந்தாது. இருந்தாலும் குயிக்காக தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி. ஏன்னா இது யூஜி லெவல் கூட கிடையாது. +1 +2 அக்கௌண்டன்சி படிச்சிருந்தீங்கன்னாக்க அந்த டாப்பிக்லாம் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னாக்க இதெல்லாம் இருக்கும். இன்னும் அடுத்த நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியது பார்ட்னர்ஷிப்பில் பாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கேரண்டிஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அட்மிஷன் ஆஃப் அ பார்ட்னர் இருக்குது, ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் அ பார்ட்னர் இருக்குது, டெத் ஆஃப் அ பார்ட்னர் இருக்குது. அடுத்த ஸ்டேஜு பிஸ்னஸை வைண்ட் அப் பண்ணுற அளவுக்கு போயிடும். டிசல்யூஷன் ஆஃப் அ ஃபர்ம், இன்சால்வென்சியில் டிசல்யூஷன் ஆகிறது, ஆர்டினரி டிசல்யூஷன் ஆகிறது. அடுத்தது டிசல்யூஷன் ஆன பிறகு அது கோர்ட் மூலமாக அஃபீஷியல் ரிசீவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதன் மூலமாக கடன் கொடுத்தவங்களுக்கு பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களெல்லாம் விற்று கடன் அடைக்கணும். எல்லாத்தையும் அடைக்க முடியாது. பீஸ் மீல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு டாப்பிக்குக்கும் ஐ வில் பி கிவிங் யூ வீடியோஸ் 1 by 1. ஐ ஹோப் இந்த லெக்சரை நீங்கள் விரும்பி கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். அதே மாதிரி நான் பேசுனது புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ 1க்கு அடுத்தது வீடியோ 2, அந்த இப்போ நான் சொன்னதுடைய தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு வரும். அதை நீங்கள் கவனிக்கலாம். ஏன்னா இதுவே உங்களுக்கு மோர் தேன் ½ an hour இருக்கிறதுனால ப்ராப்பராக லிசன் பண்ணுங்கள். கையில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் இருந்துச்சுனாக்கா டெக்ஸ்ட் புக்கை வச்சுக்கோங்க. எந்த டெக்ஸ்ட் புக் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. எந்த டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்தாலும் சரி, அதாவது அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்து வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த புக்லேயும் பார்ட்னர்ஷிப்பை பற்றி இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேனோ அதுதான் சொல்லுவாங்க. நான் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லியிருப்பேன். அதில் பிரிண்டடாக உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக இருக்கும். புரிஞ்சுக்கலாம், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். உங்களுக்கு இதை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ.